Hello, everyone, wherever you are. Welcome to this topic of excretion. This is biology from 4, and today you're with me, Zaitwa Chikwatola, as your instructor. So, it is actually an important topic that we learn about, and if we understand this topic, titakukwanisa kufotokoza ngakhale mmene matenda ena amabwerera mthupi lathu. Excretion is important, very important. Fano titakuona mmene zimachitikira kwa anthu ena matenda ngati ashuga kuti tingaziwe bwanji. Excretion can also help us actually to understand what really happens, for there to be zinthu ngati zimenezozo. Okay, so tikuyenera tipeleke attention to this chifukwa kuti zitithandiza kwambiri as we go along. So today we're just gonna introduce this topic, and let's all pay attention, and wherever you feel kuti you need clarity or clarification, please don't forget to ask me questions, and I will be glad to help you guys. Let's dive into our lesson. So these are just the objectives that we will go through as we're going through this lesson today. So the first thing is we're gonna have to explain the meaning of excretion, right? Because it doesn't make sense when we should just be moving forward without us knowing what excretion is, right? So the meaning of excretion, and another objective kapena kuti chiyang'aniro chachiwiri ndichoena kuti we should be able to label the parts of the kidney. Chifukwa kuti kidney ndi mbali imodzi yomwe imakhala kuti mbali imodzi ya chiwalo chimene chimakhala chikutenga mbali mu excretion yomwe tikunenayo. Then the song is the same, if you remember quite well, nkhani properties of a living organism, right? Tinanenapo kuti pali ma properties ochuluka ama organisms, and of which tikaonapo ma properties opo pali movement, right? And then there is respiration, there is excretion, and then the list goes, goes on to the reproduction and all that, So monga gawo limodzi loonesa kwena kuti chinthu chindi chamoyo is excretion. That's why there is a need for us to look into excretion very well and in a detailed way kwena kuti tivesesa ma living organisms, because this is also one way yomwe imathandizira ma organisms kwena kuti they should be surviving mmene akukhala. Mwanjira ina tikamaona nkhani ya excretion, a little bit of an introduction. Tikamaona makamaka nkhani ya excretion sichina yayi ndikhala ulikhulupirira mwakhala mukumvapo mwakhala mukuzimvapo pena ndi pena. So it is just a biological process, by which the living organisms remove the metabolic products from their bodies. So monga tikuona kuti ma living organisms can be ma plants, can also be the animals, but this time around we just want to focus on the animals, particularly ma human beings, right? So it is just a process yomwe zinyama zimakhala apapa we are focusing on zinyama including us, right? Zinyama zimakhala zikutosa ma waste kapena kuti zotsala zoipa muthupi ikakhala kwena kuti thupi lija lapanga ma processes osiyanasiyana amene amachitika muchani muthupi muja. So zotsalazo ifena kuti zotsalazo zimakhala zoopsa kwambiri, zimakhala ngati zama poison kuthupi, okay? Zitokhala in form of madzi ambiri, zitokhala in form of urea, zitokhala in form of zinthu zambirimbiri in form of ma acid zambiri zomwe zimatha kutani kukhalapo ngakhale carbon dioxide ndi zima waste zomwe zimakhala sopano muthupi, and the body tries to remove these products. Only kuti apapa we're so much focusing on the metabolic waste products, So the removal of the metabolic waste products from the body is what we call excretion. So it is important kwambiri kunena kuti tivesese this topic ifo chonena kuti assume paka nakhala kunena kuti thupi likungopanga, let's say the ma processes amene amatha kupanga produce ma waste products, ma processes angapo ndithu amene amapanga produce ma waste products, for example respiration, right? So respiration imatha kubwesa ma waste products ndithu ambirimbiri. So we are looking at the process whereby thupi likufuna lipange energy, and ma products otsalirawo after kuti energy yapangidwa zimakhala zoopsa kuthupi. Zina zomwe ndimayina kuti ma products ena amakhala in form of ma acids, ma products ena amakhala in form of ma gas, ma products ena amangokhala mwina madzi ambiri ochuluka.
zimayenera zinthu izi zichosedwe from the body chifukwa chonena kuti ngati zikungokhala choncho. Remember, ma properties ama acid, they're corrosive. They actually kill my cells. Akakhala kwena kuti my cells have been subjected to these acids for quite some time. So when the body has been subjected, or when the cells or when the tissues have been subjected or exposed to these waste products for long, my cells amayamba kufa. Okay, so or atakhala kuti sanafe koma amakhala kuti akupangidwa damaged little by little. That's why the body is supposed to remove the waste products once they've been formed. Tolinga kuti it should be able to maintain the functions ya thupi lijalo. Otherwise ngati sizili choncho zitha kubweresa zovuta zosiyana zochuluka mu thupi la munthu. Chifukwa zimapezeka kuti kwa anthu aja timanena kuti ali ndi kidney failure amakhala pa mavuto adzaoneni chifukwa chonena kuti thupi limakhala likulephera kupanga remove ma waste amene amangokhala mu thupi. Ngati lili madzi amangokhala mu thupi, amakhala kuti ndiwongochuluka ena sakwanitsanso ngakhale kukodza bwinobwino kuti nkodzo mulingo wake amene timakodzera ndithu. Funa kuti kukodza kuja ndi njira imodzi yochotsera ma waste. So munthu lese akakhala ndi kidney failure timakhala kuti tifuna tione, timakhala kuti yalephera kuchosa zinthu zoyipa zimene zizochoka kuma process zosiyana monga inanena kuti ngati respiration, inaso ngakhale digestion kumene, right? So tikamaona tsopano mene zimachitikira, right? Akakhala kwena kuti ma processes ajawo achitika from wherever it is, from whatever an organ, right? Zinthu zijazo zimakhala zikulowa mu blood stream kapena kuti magazi, zimakhala zikulowa magazi zoyipa zija. Zikapanga choncho zimakhala zikupita kuchani kumalo amene zoyipazo zingathe kupangidwa removed. For example, zitha kupita zina kuma kidney, zina zitha kupita kuma lungs, zina zitha kupita ngakhale ku liver, zina zitha kupita. So pali malo ambiri omwe zima waste zimatha kuchosedwa kutengera ndi type ya waste ijayo. So in terms of the transport, ma substances amakhala kuti kupanga move mu blood streams kupita kuma excreted organ. And as I've already said, it is important that we learn this chifukwa kuti funa kuti ipange prevent the toxicities. Otherwise my cells akanakhala kuti akungokhala subjected to these waste substances bwezi ayamba kupanga damage. And ngati ma cells akupanga damage, zinthu ndekuti sizikukhala bwino mpaka na munthuyo function yake singakhale bwino. Alright, this is just a summary ya many zimakhala zikuyendera zima waste substances that are there. Then monga ndimanena kuti these waste substances or the metabolic substances, in other words tikuona ma substances kapena kuti ma waste amene akubwera after metabolism, right? After metabolism kani taona kuti chakudya chijayo chaphwanyidwa mu ma cells kapena muti mtiminyewa, okay, and then it is producing energy yapangidwa produced komano zotsalazo zomwe zili zopsa kuthupizo zitha kukhala mu form ya ma nitrogenous waste. So ma nitrogenous waste amakhala zoyipa zomwe zimakhala zima compound zomwe zikupanga contain nitrogen. Kati mwachisanzo atakhala ammonia. Ammonia ndi woopsa kwambiri. And kwa anthu amene ali ndi ammonia wambiri mthupi zimapangisa kuti mutu uzikhala ngati kubalalika, ena amatha kukomoka, ena thupi kumangoyenda opanda control yawo yayi. Okay, so ammonia ndi woyipa kwambiri. Urea, alright? Urea ndi chimodzimodzinso amapanga contain ma nitrogen compounds. And urea bolako amakhala ochepa kukamphamvu in terms of kuopsa kwake, komabe akakhala kwambiri mthupimo ndi opsa ndithu. Okay, ndi uric acid amene uric acid yonso amakhala kuti makamaka ndi form of acid komano pena amatha kusinthidwa kuti akhale ku urea wa mphamvu yochepa. And uric acid ndi opsa kwambiri chifukwa chonena kuti akakhala kuti akupangidwa deposited mu ma joints amayambitsa zija timazichaga kuti zija anthu amangobva kupweteka ma joints, imakhala kuti ma joints angolimba ali stiff kwambiri chifukwa chachani deposition ya izizi. Mwanjira ina tikamaona sopano these nitrogenous waste ndi woopsa ndithu. Okay, and amapangidwa produced ku liver kuchiwindi from the process of deamination yomwe mwakhala mukuiona mu form 3. Waste ina itakhala in form of carbon dioxide yomwe tinaona kale jet. Iyi makhala kupangidwa mu mitochondria makamaka mu aerobic respiration. Ma waste ena atakhala madzi sakwenera achita kukhala ochuluka kwambiri mthupi yayi, right? So madziwa amakhala kuti akuyamwidwa m'matumbo. Tikumbukire kwena kuti matumbo ntchito ya form 3 matumbo tili ndi matumbo ang'ono ndi matumbo akulu. Matumbo ang'ono amakhala akupanga absorb ma
nutrients from chakudya. Koma matumbo akulu makamaka amakhala akupanga chani form ma feces komanso amayamwa madzi. So madzi awawa ngakhale akuyamwidwa sakufunika achite kukhala ambiri. Okay, and madziwa amathaso kupangidwa produced ngati product ya metabolism. Inde tapeza kuena kuti energy kupangidwa form tikakhala taphwanya chakudya chija kati nadya kansima kathu komabe in the end after that the ATP has been formed, the adenosine triphosphate zimapezekabe kunena kuti madzi akupangidwa produced as a product. Madzi sakufunika chite kukhala ambiri, ena tikumwa, ena kupangidwa absorbed, ena kutani, ena kupangidwa produced from the ocean. Akuyenera achoke ndithu chifukwa tikukwanisa kukodza. That's part of excretion. Kusonyeza kuti ngati sitikukwanisa kukodza ma kidneys athu kaya afoka zinthu sizingayende. Kusonyeza kuti uzingopanga accumulate madzi mthupi mwathu. Waste ina itokhala ma pigment andulu, okay, the bile pigments. Okay, so amene wamakamaka amakhala akubwera tikakhala kwena kuti red blood cell ija yafa, ndeno ikafa imakhala tikudziwa kwena kuti red blood cell imakhala ndi hemoglobin, right? So hemoglobin uyu akakhala kuti akuphwanyidwa zinthu take limodzi la ma products ake imakhala tima pigments ngati mene tikunenera apa. Okay, nimene zimachitika ena amapanga form pakana mabilirubin ena amapanga chani, right? So from the breakdown yama red blood cells oti akalamba afika masiku awo 120 amapeza kuti akufa penapo apange break komabe amakhala kupangidwa released kapena amakhala kupangidwa removed kudzera ngati kuti mu bibi kapena kuti chimbudzi. Alright, amakhala kuti akuchosedwa form of chimbudzi. Mfake kachimbudzi kaja kamaoneka ndi mtundu umene umaoneka uja wati kupanda amene ichayo bwezi chimbudzi chathu chikuoneka choyera. Okay, choyera chopanda kuda kumene chimaonekera muja. So awa ndi ma form of waste amene amakhala po ngakhale for example awa ma chemicals kawena kuti ena tikumwa mankhwala eti tamwa mankhwala ajawo kodi thupi limapanga nawo motani katokhala kwena kuti ma hormones kumene after kuti apangidwa metabolized zotsala zonse zikufunika zikhale mu thupi, they need to be removed from the body. So in the body there are a lot of excretory product or excretory organs, right? Ngati mwachisanzo ma lungs, since we've seen kwena kuti tili ma different metabolic waste, of which these metabolic wastes are being excreted komano ndi organ depending on the type of waste that we are dealing with. Ngati mwachisanzo mapapu, the lungs remove carbon dioxide, the one that we've seen from the mitochondria, right? My kidneys amakhala kupanga remove these nitrogenous waste amene tinatani tinaonaja. And then we have the skin. Khungu limakhala kupanga remove michere ngakhale so chani mazi. And iso tili ndi chiwindi, liver, imene imakhala ikupanga remove ma bile pigments amene timanena aja, ndulu yomwe timanena ija. Okay, ngati ma contents ati ndulu tija. Okay, ndeno monga tinaona nthawi ija pa ma objectives tinaona kuti we will look at the parts of a kidney. Ndeno kidney tikati tionesese imakhala kuti ndi organ kapena kuti ndi chiwalo ndi zomwe zimakhalapo ziwiri mu thupi la munthu. Shape yake imakhala ngati nyemba and mostly amakhala red brown in terms of the color. Amakhala ali located mbuyo, okay? Amakhala located mbuyo mwa abdominal cavity, alright? So tikaona abdominal cavity mbuyo mwake nimene amapangidwa attached ngati kumbuyo uko, okay? And level yake ndi mbali ya mkachiuno mene imatera, right? So mbali ya mkachiuno mwamba pang'ono. Size yake approximately kwa munthu wena kuti ndi wankulu 142.6 grams. Okay, ndeno ichi ndi chitsanzo cha ma kidneys. And tikatiwonesese yakulaiti iyi, let me just get the pointer quickly. Kidney yakulaiti iyi tikumbukire ku biology awapali ngati munthu amene wayang'ana mbali yakuno sana yang'ane uko ya. So iyi ndi kidney yakulaiti. Kidney yakulaiti imakhala slightly lower as compared to the kidney which is on the left side. Chifukwa chonena kuti tisaiwale mwamba umu mwa kidney yakulaiti mumakhala liver. Ndeno imakhala kuti ikufuna ipeleke space ya liver kapena kuti chiwindi nachonso chitenge malo ake. Chifukwa chake imakhala kuti ili musibe kusiyana ndi apa mwamba iyi. Chifukwa kuti ku left kulibe chani mbali yambiri ya chiwindi
ili ku right. So nchifake mudzapeze kunena kuti ili slightly lower as compared to ina. Chifake point ikunena kuti it is slightly lower than the left. Komanso kuonjezerapo kidney imeneyi imakhala ili surrounded ndi layer, okay, ka layer kama fat. Ncholinga chake nchonena kuti in case kunena kuti kidney yathu ija yapangidwa subjected to trauma, wina wake kaya wamenya punch, kaya munthu wagwa, kaya watani, kidney jayo palima organs amene azungulira eti zipeza kunena kuti akungowombana kidney ja mpaka kufika powonongeka. Komano it is helping in cushioning against the mechanical injury. Should there be that mechanical injury, layer imene imakhala ngati kuti ikupanga cushion kuti impact isakhale yambiri to the actual kidney. So in terms of the blood supply, kodi magazi amadzera mu ma vessels ati ndi ati kupita ku kidney komanso kubwera kuchokera ku kidney kupita ku mtima. So tili ndi ma arteries amene timatcha ma renal arteries amene amapanga branch from the abdominal aorta. Tikumbukire aorta yomwe ili ya cavity yomwe ikuchosa chani, ikuchosa ku mtima kucha kucholinga ipange distribute eti. Then let's just see this. So yomwe mayitika nchoena kuti monga tikuonera apa, abdominal aorta wathu ndi amene yuyu, and amenewa ndi amene ali ma renal chani monga ili renal arteries amene akupita uko, and amene amapanga drain ndi ma renal veins, okay, amene akupanga drain ndi ma renal veins. Koma tikaona tube iyi chomwe chikubwera apa ungoti chithunzi ichi sichikuonesa bwino, sikupanga delineate bwino, koma this one which is coming out of the kidney going down, amene ndi ma tubes called the ureters, okay. So yomwe tikuona kuti ma renal arteries na amene akupanga branch from the abdominal aorta akupita kuchani kuma kidney kucha. Koma ma renal veins akutenga from ma blood wena kuti adeoxygenated akupita nawo kuchani ku mtima cholinga kuti ntchito yonse yomwe tikudziwa amene zimachitikira ikachitike. And then tikufunika so tione so njira ya nkodzo kuti imayenda motani. So tikaona njira ya nkodzo ukakhala kwina kuti wapangidwa mu makidney mucha, umakhala ukupita mukachubu kaja ndinanena kaja ka ureter, right? So ureter ndi tube chomwe chimapanga carry urine from the kidney nkupita nacho kuchani ku urinary bladder, chikhodzodzo, okay. Then kachikhodzodzo ndikuena kuti ndika chiwalo kamene kamapangidwa located musi ngakuti pansi pa nchombo apa, okay. Musi komano ndi mbali ya abdominal area, okay, mbali ya pamimba komano musi mwa nchombo. Amenewa ntchito yawo ndiyoti izisunga nkodzo komano temporarily, osati nkodzo zichita kukhala mpaka 24 hours zimene muje zimakhala sozotani zopsa kwambiri. Then nkodzo ukachoka mu urinary bladder umapita mu ma urethra, right? So urethra tili ndi maujeni awiri, ena ma internal sphincter, amakhala ndi ma internal sphincter muscle, ena amakhala ndi maso pamakhala majani ma external sphincter muscles. Ntchito yawo ndiwena kuti ma internal sphincter muscle aja amakhala kuena kuti akufuna apange allow passage ya urine komano involuntarily. Komano ngati tikufuna tichite kugwira nkodzo wathu uja kakhala wapangidwa produced, we use the external sphincter muscles. Ndeti kati tione kachithunzi aka, okay. Chithunzi ichi chikuonesa kidney yathu imene mwamba mwake muli adrenal glands amene yamapanga produce ma hormones ndi zake. Komano ukapangidwa nkodzo umu ukubwera mukachubu aka ureter akubwera pachani bladder. Koma pochoka mu bladder mu kuti apitire so wano munthu ufike pokoza, pali ma sphincter muscles amene akupanga control external and internal. Komano ma external ndi amene amatithandiza fe kuti we should have a control ya machani ya nkodzo wathu uja kuona kuti panopa this is the right place, the right time for me to urinate or to void. Chithunzi chinachi tikungoonesa apa ngati mwamba mwakemu kungoonesa the capsule, remember ikumakhala ndi covering chapa mwamba cholinga dzipanga cushion, and imakhaso ndi chani the fat cholinga ipange cushion against the mechanical injury. Ndi tikaona tikaying'amba tsopano ngati kuti tang'amba kidney yathu ija imakhala ndi ma layers awiri, pati yooneka ya dark or imene imatchedwa the cortex. Komano tikalowa mkati umu pati imene imene imatchedwa the medulla, right?
So amenewa ndi ma parts kidneys monga apa tikungobwereza kuti ma internal sphincter amakhala kuti tilibe nawo control koma the external one. Okay, and in terms of the kidney regions ndi amene tinaonaja, the very outer one tikakhala kuti ang'amba tili ndi chani, the cortex. Mkati mwake tili ndi part yomwe ili pew yomwe simakhala yadake kwambiri, imeneyi ndi medulla. Komano tili ndi part ina yomwe chithunzi chaoneka sobwino, tili ndi part iyi. Okay, this one imene ndi the renal pelvis. So the renal pelvis ikubwera before the ureter, alright? So renal pelvis, medulla, kali apa kamene otchera ka cortex. So amenewo ndi magawo amene amakhalamo mu kidney tikakhala tawang'amba.